Hello student, welcome to next practical of programming in C. Today we see the practical number 4. In practical 4 we see two programs. Program to calculate area and perimeter of rectangle and program to calculate area and circumference of circle. So now we start the practical. First we see some practical significance. Student will be able to use constant, different data types, modulus operator and arithmetic function to find the area and circumference of different geometric figures. Okay, so in this practical we use constant, then we use different data types, okay, modulus arithmetic functions, okay, to find the output. Okay, then program outcomes are basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, and engineering tools. So after this practical, student able to develop C program to solve the board-based computer-related problems. Okay, so in that, like write algorithm, draw flowchart, develop C program, debug the program, and execute the C program. Okay, so after this practical, student able to perform this all given problem. Okay, then relevant course outcome is develop flowchart and algorithm to solve the problem. In first chapter we see the what is flowchart and what is algorithm. Okay, so student able to draw or write the algorithm and flowchart for every program. Okay, in practical we see the demonstration of the program. Okay, so let's start program. First program is program to find the area and perimeter of rectangle. Okay, so first I explain this program in Notepad, and this program type in Turbo C. Okay, for execution. Okay, for explanation I write this program in the Notepad. Okay, so let's start. First, these two are the header files. In previous practical I explained these two header files, stdio.h and conio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, console इनपुट आउटपुट. ओके, हम क्यों डिफाइन करते हैं हेडर फाइल्स? बिकॉज वी यूज द डिफरेंट फंक्शन लाइक printf, scanf, clr, ser, getch in our program. So these functions are defined in this header file. So we first define the header files. Then we define main function, void main. Inside main function first we define 4 variable. Okay, ये प्रोग्राम में हमें क्या फाइंड करना है? एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, सो फर्स्ट सी दिस फार्मूला. ओके, दो फार्मूला चाहिए, एरिया और पैरामीटर. सो एरिया ऑफ पैरामीटर का फार्मूला है एल इंटू बी. एल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, एंड पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी. ओके, सो फॉर दैट एल एंड बी आर द इनपुट, लेंथ एंड ब्रेथ, एंड एरिया एंड पैरामीटर आर द आउटपुट. आउटपुट में हमें एरिया एंड पैरामीटर चाहिए. उसके लिए इनपुट क्या लगेगा? L and B, length and breadth. So we define 4 variables, integer type variables: L for length, B for breadth, area for area, and PER for perimeter. Okay. Then next we define CLR SCR function to clear the output screen. Okay. Then next we use printf function to display one message. Enter the L and B. Enter, लिख देंगे value. Enter value of L and B. देन ये वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा कीबोर्ड से वो सेव करना पड़ेगा. ओके, फॉर दैट वी यूज द scanf फंक्शन. scanf इज इनपुट फंक्शन, printf इज आउटपुट फंक्शन. ओके, scanf फंक्शन में हम फर्स्ट डिक्लेयर क्या करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफाई. ओके, सो वी एंटर 2 वैल्यू. सो यहाँ पे %d दो बार लिखना पड़ेगा. ओके, एंड डी क्यू बिकॉज L एंड B आर द इंटीजर टाइप वेरिएबल. देन कॉमा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड L. फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे स्टोर करना है? L में. सेकंड वैल्यू B में. सो एड्रेस ऑपरेटर L कॉमा एड्रेस ऑपरेटर B, देन सेमीकोलन. देन अभी इनपुट हो गया, L एंड B में वैल्यू स्टोर हो गया. उसके बाद फाइंड करेंगे एरिया. सो एरिया का वैल्यू, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. सो जो भी एरिया कैलकुलेशन रहेगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा. देन PER इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. ओके, सो एल प्लस बी ये कैलकुलेट करके वो PER को वैल्यू असाइन कर देगा. ओके, सो दिस टू आर द फॉर्मूला. Then next we print the output, printf
uh, we use the printf function to output. In that we write area of rectangle is equal to %d. %d because area also integer type variable. Okay, so comma area, %d की जगह पे area का वैल्यू वो प्रिंट कर देगा. सेकेंड वन printf पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगेन वी यूज %d की जगह पे वो क्या प्रिंट कर देगा, per का वैल्यू प्रिंट कर देगा. ओके, लास्ट में वी यूज गेट ch फंक्शन. सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Now we see the execution part. I already typed this program in Turbo C. Okay, so this is our program. First, by Alt F9 we compile the program. So there is zero error. Then we run the program. Okay, first message enter L and B. So I enter value, L का value 2 enter किया और B का value 3 enter किया. So area of rectangle, what is formula? L into B. L is 2, B is 3. 3 into 2, 6. So area of rectangle is 6. Parameter 2 into L plus B. L plus B is 5. 5 into 2, 10. Okay. So this is output of our program. So all students write program also and write output also in your practical. Next program is second program to find the area and circumference of circle. Okay, so hence again here first we define two header files, then we define main function. Inside main function we create one variable, radius. So first, what is the formula of area? Area is equal to 3.14 into radius pi r square. Okay, so this is formula for area. And second, circumference is equal to 2 pi r, 2 into 3.14, pi का value है 3.14 star radius. Okay, so first for that here we require one input, that is radius, and two output, area and circumference. So first integer, we define one integer variable, radius, red used for radius, and second area and circumference we take variable as a float variable. Why? Because the calculation may be in float. Okay, so we define three variable, one integer and two float. Then CLR SCR to clear output screen. Then we use printf function, enter radius. Okay, then save the value by using scanf function, %d. Why? Because the radius is integer type variable, comma and variable का नाम red. Okay, address operator red. Then we write the two formula, area is equal to 3.14 into red. Then circumference is equal to 2 into 3.14 into radius. Then we print the output by printf area of area of circle. Here we use the %f. Why? Because area is the float variable. In previous program we use the %d because in that program area is the integer variable. Here area is the float variable, so we use the %f. Circumference also float variable, so here also we use the %f. Okay, last we use the getCL. So this is simple program for area and circumference. Okay, here we directly use the value of pi 3.14. We also define this value with by use of constant. Okay, constant का यूज करके भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो ये वो constant यहाँ पे by this way we can define hash, then def, then name of the constant pi and space variable. ये जो पार्ट है हमने इसमें देखा था. Okay, then here we write pi. Okay, by this way also we can write the program. Here we define the pi constant. Okay, value of pi is 3.14. This way we can define the constant. Okay, so now let's see the execution part. First,
So here we use the hash define. By using hash define, we define the pi is equal to 3.14. By this we can define the constant. Now we see the execution part. I already typed this program. Okay, so by using Alt F9 we can compile the program, and by Control F9 we see the output. Enter the radius. I enter 10. Okay, so area of circle is equal to 3.14 and circumference of circle is equal to 62.799. Okay, so this is the output of your program. So in this practical we see the two program, area of rectangle and area of circle. Okay, so this is your practical 4th.